А чё, в смысле? Да что ж такое? Shift-M. Почему оно сразу не захватывается? Не понимаю, не понимаю. Ждем, пока эта машина дьявольская загрузится. Ну, машина, если это игра. Что я вообще несу? Ждем, пока текстурки прогрузятся. Передо мной кто-то. Доступно дыхание немонии. Я не знаю, что это, но ладно. Бедная моя Сенлинка. Где я ее так поранила? На тебе килочку. Что тут у нас такое? Ну, думаю, надо начать с дейликов, потому что, да, я зашла сюда в первый раз за этот день. Тутуц. Городская репутация. Ну, вы не ожидайте, что я это прочитаю за то время, пока закончится загрузка, да? О, или нет? Ну ладно. Тудуц. Ой! Нет, ну почему у него каменный щит? Ну, ясно почему, но ладно. You can't run. We struggle a lot. Ау! Это было очень зря. Понимаю. Зачем я к нему подошла? Я вообще ничего не знаю. Я не знала, что он так умеет. Интересные мувы показываешь, братан. Вы серьезно? Вы серьезно? Я не хочу еще. Ну зачем еще? Это просто делик. Зачем еще? Ну да, спасибо, конечно, что он с каменным щитом, мне неким его бить. Нет, конечно, есть кем, но я для этого стала менять отряды. It's me, варить. Hello, how are you doing? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, из-за того, что у меня сейчас в отряде нет Гео, я этого хера била миллион лет. Его щит каменный. А можно я буду бить что-то не миллион лет? Нет, нельзя. На.
Подавись. Doing as always. Окей. Ну я тут уже была, так что не надо мне ничего тут открывать особо. Что тут у нас вообще новенькое есть? Дыхание анимонии. Снова разносятся по округе сладостные запахи праздника ветряных цветов. Это наполненное атмосферой романтики торжество. Отличный повод, чтобы посетить город на озере и насладиться ароматами цветов и ветром свободы. А случайно обнаруженная записка станет началом путешествия, полного чудес. Очень классно, только, конечно же, я в этой херне не смогу поучаствовать, потому что я не завершила соответствующий квест. Да. Это не вина Геншина, это моя вина, что я начала играть в него достаточно поздно и особо мало обращала внимания на сюжетку. Так, пожалуй, я сначала пойду похилюсь у статуи Архонта, потому что каждая стычка приведет у меня к ранениям, потому что я вообще не знаю, что такое билд персонажей, и у меня артефакты не прокачаны ни хера. Короче, я ничего не понимаю в этой жизни. Кажется, я там вижу сундук. Ладно, пусть пока будет там. I'm a believer. Нет, только не это задание. Да вы издеваетесь. Ну прикольно, да. Да, конечно. Нападайте оттуда, откуда я вас не достану, да. Очень честно. Не поняла. А где еще один? Nice and spicy. Понимаю. Out of the frying pan, it's... Да. Боба, ну когда ты его уже достанешь? Ясно, сасно. Блинский, ну что ж, время для этого задания. Дайте мне хотя бы на него добраться. Да, еще эти курлы мне будут мешать. Да. Спасибо. Интересно, моментальные реакции действуют на этот аэростат? Вроде действуют. Да дай мне добраться до вашей херни. А кто птичку убил? Я надеюсь, это не я. Так, что-то у нас еще.
Господи, что так далеко-то? Ладно, ладно. Пойдемте туда. Ту-тю-тю-тю-тю-тю. А. Get them! Да, да что ж ты будешь делать? Пиу-пиу. Пойдемте дальше. Хе-хе-хе, yeah, boy. You can't run! Этого не успел. Мама, я на стриме. No, you're not. You're not. Or yes, hello. Уи. Уи. Защитите монолит, ну конечно. Да вы издеваетесь. I feel genshin инфаркт. Uh-oh. Nice and spicy! Judgment! Так. Прочь с моего монолита. Прочь. No. Да почему ты мажешь именно сейчас? Стой. Что я купила? На. Ой, господи. Где? Ну и нахер ты туда забрался? А чё, он просто вот взял и исчез? Окей. That was very weird. Very, very weird. Ну что ж, теперь пойдем к нашему последнему делику. Тайгоперника. Почему в этом месте все время лежит какое-нибудь оружие? Это интересно. Так, я пройду мимо, потому что я уже не хочу лишних сражений. Блин, мне что, придется туда плыть? Так, ну-ка, может, я могу сократить? Блин, а там... Блин, с другой стороны, мне нужен лут от него, так что я, пожалуй, вступлю в эту битву. Которая будет не нужно длинной, но
Бля. Out of the frying pan, into the fire. На, держи. Judgment. Да в смысле? Ты ж сдох. Ладно, не совсем сдох. Ах, ну что ж. Ой, блин, так, тут мне нужно разрушить только башни. You're toast. Но я, пожалуй, еще озверею. Да. Ну и нафига я это сделала? Ой, блин, Booba, get them. You can't run. Понимаю. Да зачем мне еще и слаймы? Да вы задолбали уже. Ай, блин, быстрее. Этот большой уже сдох, ладно. Понимаю. Заберу цветочек заодно. И вот этот, пожалуй, тоже. Да. Хорошие цветочки. Залутаю тут все, так сказать бы. О. Какой-то тут. Out of the frying pan. Понимаю, да. Понимаю. Booba, get them. Так. Похилимся. Железку. Это нам надо. Уи. Так. Так, вроде бы это все делики. Теперь можно зайти за наградой, и тогда приступим к сюжетке, которая постоянно вставляет мне палки в колеса. Because why not? Ad Astra Abyssosk. Well, Так, что там по экспедициям? Тарарарарам, парарарарам, парарарарам. Золотишко нам нужно. Так, золотишко нам нужно снова. Мясо нам, в принципе, тоже нужно. Так. Золотишко нам нужно много. Ad Astra.
Thank you for complete. Окей. Что там у нас? Что мы вообще можем выполнить? Мы встретимся снова, разлученные души. Снова войдите в руины, в которых мы уже были. Поэтому я прошла этот квест немного вне стрима, потому что, скорее всего, это была бы та еще тягомотина. Ой, блин, блинский. Ой-ё! Так, эти камешки мне надо бы залутать. А. Зов бездны, блин. Рекомендуемый уровень отряда. Ай, блин, блинский. Только не говорите мне, что мне придется снова бегать с этими пузырьками. Please. I'm begging you. No more. No more, amigo. So after all that running around, we end up right back here again. Да что ты Look at говоришь? us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers. Ой, блин! That are the stupidest. To get to Ой, that creepy statue, блин! we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go. And remember to be on your guard. Этого же не было раньше, да? Блин. Ладно. Ладно. Нет! Блин. Понимаю. Так. Ну-ка, пока что вот сюда. Так, не надо меня тут доставать. Нет! Ты чё? Нет! Просто потрясающе. Просто потрясающе. Вот если бы я не была... Если бы меня этот пузырик не оттолкнул на конец, то я бы все равно как-нибудь бы упала. Еще такой момент, что я тут заступилась все-таки за камешек. А слезть вверх я уже не могу, потому что по какой-то причине игра такая говорит: нет, ты не можешь тут лазить. Не можешь ты тут лазить. Поэтому очень круто, конечно, да. Потрясающий ход. Гениально. Ну все. Ищи пропало. Так. Так. Нет! Ой, блин, блинский, я чуть не нарвалась на него. О, господи.
Так, ну мы дошли до этой статуи. Что дальше? Она ж нас убьет! Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. Окей. Oh, such a scary place. Нет, она просто Be careful to раздражает. not be overwhelmed by the power of the defiled statue. The Abyss Herald. It's here. God damn. You sense correctly. Чел, мы уже сколько? 3 раза с тобой видимся, и каждый раз ты позорно проигрываешь, как бы, ну, блин, тебе не стоит смеяться, как бы, это тебе не идет, ты не одерживаешь верх над ситуацией, окей? You are just as vexatious as ever, Dainsliff, enemy of the Abyss. Ой, да. I sense your soul is stained by terrible bloodshed, perhaps from your darkest nightmares. Unless... Spicy. Oh, and something far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. Да что ты. Then we are the same. We're both dangerous. But dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. Не понял. It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you! Нам дадут за него поиграть или нет? А, нет, конечно, ну, конечно, да. Out of the frying pan. Yeah. Ой-ой-ой. На тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. I'll protect us. Ау, ау. Да ёперный театр, я не это хотела. Да! Нет! Не-не-не-не, вы чё? Я так не играю, вот, но это уже... Nice and spicy. Нет! Не тому! Не, ну это уже что-то нечестное, ну, как бы. Let the show begin. You can't run. Так, если я победю его, то мне не придется с ними их добивать. Мне интересно. Judgment. Shiver. На, ой, блин. You can't run. I'll protect us. Oh. Что? Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Барбара, ультуй. А. Judgment. Блин, зря я это сделала. А у него хп немного. Щит! Ну теперь мне точно самая настоящая жопа. Так. Срочно. Я без Рейзера тут ничего не смогу сделать. Так. Boba, get them.
Давай. А! Так, мне от этого хера надо все-таки избавиться. That really hurt. Out of the frying pan. Да ты издеваешься! Lights out. Просто охуенно. Нет, 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 нет. I am so mad. Nice and spicy. Да блин! All right, we'll You can't run. Out of the frying pan. У меня тут просто нет выбора, мне придется дождаться кулдауна на воскрешалку. Я ничего не могу сделать без рейзера, ёб твою мать. Judgment. Let's dance. Nice and spicy. Да пошел ты в жопу! Вау, мне реально жопа. You can't run. Yeah. Shiver. О! Да ёб твою мать! Зачем я... Нет, нет, нет! Вы издеваетесь надо мной, это издевательство, да? Это многое говорит о балансе, когда вот эти два хера из бездны представляют большую опасность, чем это недоразумение, называемого типа боссом. Мне вот на этого чела вообще похрену. Ну эти маги бездны просто сейчас меня порубят. Точнее, утопят и сожгут. Да, вот именно это сейчас и случится. Потрясающе. Отлично, просто охуенно. Я просто здорово. Ну, я просто позволю им себя убить, потому что мне буквально осталось только полумертвая Сянлин. Все. Yes! Отлично. Классно. Я могу попробовать снова с врат возрождений. Ну, конечно, могу, только... Ёб твою мать! То есть они, блядь, еще меня не... Они меня еще и с пол хп возрождают, да? Ну, классно, да, спасибо мне. Я же справлюсь со всеми полухэповыми против магов бездны. Я просто пытаюсь понять, это я такое говно или как бы... ну да, я такое говно. О чем это я? У меня из этого отряда только Рейзер и Сянлин 70-го левела. И то они, ну, не машина убийств на самом деле, так что... В какую ситуацию я вообще себя поставила, что единственная сюжетка, которую я могу сейчас пройти, это вот это. И вот это, но на эту мне пока похер, потому что она в сумеру. Что мне делать, чтобы как-то справиться с этими чертовыми магами бездны?
Да, я сейчас нахожусь в очень бедственной ситуации. Если я не смогу это пройти, то я просто в тупике. Я в полной жопе. Мне нужно что-то с этим сделать. Race you! Что же мне делать? Что же делать? Да. И награда такая просто охуенная, знаете, да? Я не знаю, что я буду делать с этими магами бездны. Хорошо, что я могу... Чем я могу себе помочь? Так, могу увеличить силу атаки. Могу увеличить защиту. Я, правда, не очень понимаю, как она именно действует. Пироурон увеличивает криоурон. Увеличивает пиросопротивление. Думаю... So after all that running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Tibet. What are the stupidest? To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Паймон, заткнись, я это уже слышала. Remember to be on your guard. Ё. Так, отвали от меня, злобный шарик. Я что, застряла? Вот так. Так, я не хотела его сюда ставить, ну ладно. Ой, блин, Скей, ну мне жопа. Вы... Looks like we're an eerie, lifeless. Вы издеваетесь? Мне придется... Such a scary place. Be careful to not be overwhelmed by the power of the... Я поняла, я же не могу скипнуть. Я же не могу скипнуть тут катсцены, конечно же. Нахуя их мне повторяете? Я только что от вас померла. It is your words. The time to silence. Так, ну... Понимаю. Вот и... Они еще не подоспели. Так, я не дам тебе просто с места сидеть. Вот и вы пожаловали. Блин, Скей. Ой, блин, Скей. Они мне жизни не дают, да? Они мне не дадут похода. У меня уже почти мертва моя бедная Розария. Так, мне надо убить этого хера побыстрее.
Нет! Вы меня... Как же они меня заебали! Как же вы меня заебали! Давай, давай, ебашь пилку! Так, так, ладно, одного хера уже сразили. На тебе, блин! Твою мать. Барбара, плиз, хил! We can do it. Race you. Judgment. Блин, вот я бы их легко порешала, но они рядом, и они мешают мне. Даже если я сейчас этих уродов побью, то у меня уже и Розария, и Рейзер оказывались на грани смерти. Ой. А можно ты уже того? Ну, пожалуйста. Ну, конечно, вот просто они никогда не промахиваются. Вот вообще никогда. Вот они что-то там наделали себе и, блин. Ой-ой. А, я не успела сбежать. Я, конечно, не хочу показывать того, что у меня скилл ищу, но большая проблема в том, что из-за количества, блин, всякой финтифлюшки, творящейся на экране, я очень часто тупо не понимаю, откуда может прийти атака. А еще из-за того, что каждое действие, оно происходит с определенной длительностью, которая я не постоянно забываю, какое оно именно, то я не успеваю эти атаки никак доджить. А, он же себе щит накатил. Ну да, вот потрясающе, имеет смысл, да, классно. Но теперь мне придется немножко побегать, потому что я не хочу уже тратить свою еду. Да, бегай за мной. Ай, блин, я думала, я обошла, да вот такое. На тебе, блин. Ой-ой. 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 А, ну да, ну конечно. Да что ты? Ну конечно. Боже мой. Когда это закончится? Я не понимаю. Когда у тебя закончится твой ебучий щит? Когда вообще это закончится? Ну... Бля, ребят, у меня реально просто... Реально кейс ужасного скилл-ищу. Я не могу ничего задоджить, я половину атак даже не попадаю по нему. Почему я сменила на Барбару, ёб твою мать? Я порой даже буквально прожимаю кнопки случайно. Я извиняюсь, у меня просто скилл ищу ужасный, да. Именно такое слово я и могу подобрать, ничего другого. В смысле? В
смысле? Ой. О, теперь ты решил что-то сделать дальше. Ну, спасибо, ёб твою мать. Ха? Брат, это ты? Prince. Чего? Когда ты принцем успел стать? Hey, could that be? Итер! Lumine. Я забыла, какой у тебя голос. Наконец-то я нашла тебя! Wait, he just blocked an attack against the Abyss Herald. Your Это да. brother And the Abyss? Lumine. Why are you with Dane? Абиб. Что? Uh-huh. Почему ты спрашиваешь о том, что не имеет значения? Your brother knows Dane? Что за страсти, ёб твою мать? Ether, we meet again. What's going on here? Dane knows him too? Классно. Окей. И, конечно же, он нам нифига не сказал, ну... Ладно. You shouldn't team up with this man. А тебе не надо с бездной. He is my enemy. А бездна наш Ether. враг, понятно? Я не понимаю, Итер. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man Спасибо. Dainsliff was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him, to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into the monsters of the Abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? The whole thing about Dane being your enemy... Paimon's so confused. Ты можешь рассказать мне обо всем по пути домой? Home. Yes, of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until Чего, the блин? Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. С небесным порядком? Listen to me, Lumine. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. So we'll meet again. Though we need not rush, sister. I have more than enough time to wait for you. Что за чёрт? I've always had enough time. Well, fuck. They left. Oh, Hmm. don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. Это тот самый брат. Ага. Я
Не расстраивайся. Really? You sure? At least now, as well as the 7, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? Нужно иметь это в виду, когда мы достигнем Инадзумы. Он чё, на стороне зла? Не знаю. That's right. By the way, what they said just now is all pretty confusing. Did you understand it at all? Более-менее. Oh, well then, let's go over it again. First off, that Abyss Herald called your brother Prince. It seems like your Вот это brother is поворот. leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to him. Still, we don't know for sure if he's the highest ranking leader in the organization. Also, your brother said that he wants to engulf the thrones and go to war with destiny. What the heck does that mean? Could it be he wants to destroy the 7 and the 7 nations? Похоже на то. Turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. This story is just plain terrifying. And Dane is from Conria too. He witnessed its destruction 500 years ago. But he didn't turn into a monster. And now he's fighting the Abyss Order. So that's why your brother said that Dane is his enemy, right? But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Also, how come after all this time we've spent searching for your brother, it turns out he's on the side of the Abyss? What's up with that? Появилось много вопросов и мало ответов. Yeah, you're right. Then we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the sun shines bright. If your brother wants you to reach the end of your journey, show him what you're made of. Брайан. Come on, traveler. Let's go. Мяу. Направьте свой взор в морскую даль. Что? Найс лут, наверное. Что ж, ну тут, конечно, наваляли всяких поворотов. Наш брат теперь водится с бездной. Он назвал Данслейва их врагом и его врагом, но он не объяснил, почему. То есть, ну окей, Данслейв был из этого народа, и его даже прокляли на бессмертие, чтобы смотреть, как, типа, люди из его народа превращаются в этих монстров бездны. Хорошо, а враг он почему? Что он сделал-то? Он, как бы, ну, не смог защитить, ну, это очень, конечно... Это предложение, которое можно трактовать как угодно. Вплоть до того, что просто Питер почему-то подумал, что он должен был это сделать, потому что... Как бы... В чем предмет его вражды с Данслейвом? И Данслейв, блядь, молчал в трубочку о нашем брате. Даже если он, типа, не знал, что это наш брат, то сходство между нами очевидно. И я, наверное, понимаю, что он, наверное, не хотел нам про него рассказывать. Потому что
из-за конфликта интересов у нас просто порвется шаблон, но, скорее всего, то, что он нам не сказал, это не пошло нам на пользу. Короче, полная херня творится какая-то. Непонятно ничего. Да? Что тут у нас теперь? Куда нам там надо отправляться? Надеюсь, мы теперь сможем отправиться в Иназуму. Are you okay? Paimon never imagined your brother would have sided with the Abyss. Все еще не могу поверить. Как и я. Well, keep your chin up. Paimon believes in both of you. And when the going gets tough, the tough get going. Right? Здесь наверняка кроется какая-то тайна. He said we needed to reach the end of our journey. Paimon bets he still has lots more to tell us. And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. И вообще, почему наш брат вообще встал на сторону бездны? Я понял тайну этого мира. Да, может быть, ты понял одну сторону этого мира, которая могла напечь тебе все что угодно, как Двалину, не знаю. Как бы у нас нет никаких причин вообще доверять бездне, хотя бы потому, что они... Господи, как это сказать? Потому что они уже в своих методах применяли обман, чуть не карапнули Двалина. Как бы мы не можем им доверять. Поэтому почему братам доверять? Чё они такого сделали, чтобы он им доверял? И еще и к богам так относился. Наверное, я не пойму этого еще очень долго. Хуй! Привет, Сайкс, how are you doing? Спасибо тебе, Паймон. Don't mention it, partner. Travel buddies are supposed to look out for one another. Although, where should we go next? If we want to continue with the journey... Хотя, наверное, мои попытки хоть как-то это проанализировать сейчас просто бесполезны. У меня слишком много информации. Я в лор Геншина особо даже и не залезаю. Я только сужу потому, что вижу. Так что у меня, наверное, недостаточно информации, чтобы проникнуться настроением Итера. I'm doing well. Мы еще не нашли то божество. Я ненадолго, мне хочется спать. Окей, спасибо, что зашел. Oh, you mean the god that took your brother away in the first place? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. Завтра опять жопа с парами начнется. У нас на следующей неделе по 4 пары будет каждый день. Да пиздец. Ёперный театр. Ну ты это, держись. Нужно добиться от нее ответов. Yeah, Paimon bets she's the key to understanding this whole mystery. Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. So, next... Пора найти Электроархонта. Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Zhongli said it was a closed nation. We'll have to find some other way in. Понимаю. Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Надо подумать.
А чё, из Инадзумы мы кого-то встречали? Я что-то не помню никого. Oh, Paimon spotted someone already. Atsuko in Lea Harbor. She's from Inazuma. Да вообще Let's это see what не she has видел. to say. Я не видел такую, чё? Как хорошо, когда есть Пайман, она подскажет какого-то чела, про которого я вообще не знаю, потому что все неписи, блин, выглядят тут одинаково. Ой, блин, что-то далеко идти. Телепортусь. Телепортер. Господи, я сейчас был в аналоге бездны в покемонах. О, а это где? Так, мне надо бы еще шелковиц тут набрать, но... Что-то постоянно забываю, где она. Как обстоят дела с прокачкой персов? Никак. Никак. Не жалко тратить ресурсы, потому что я не знаю, кого мне лучше в приоритете держать. Мне на всех, блин, не хватит. И я уже, сука, в сюжетном квесте столкнулась с тем, что я чуть не померла. Точнее, нет, я померла от того, что там было 2 мага бездны вместе с боссом, а потом мне пришлось пару зелий себе наштыпать на урон и сопротивление, чтобы просто как-то продержаться. Ой. У меня в плане гач всегда были проблемы с тем, что я просто не знаю, на кого мне тратить ресурсы. Я сейчас в бедственном положении. Я в опасности. Ха-ха. I'm in danger. Спасибо за рант. Hello. Oh, I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Никак. Oh, so that's why you're here. Well, there is a way, Great! We came to the right person. but the chance of success is incredibly small. Huh. Incredibly small. Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. Качай какого-нибудь одного персонажа, чтобы он у тебя был гигачадом в отряде. Рейзер выглядит неплохим кандидатом на эту роль. Ну да, я сразу думаю про Рейзера, потому что, как бы, насколько я смотрю, он годится только в роль главного ДД. Типа, он должен был быть основным по урону. Ну, тогда мне, скорее всего, надо ему все влить в физ урон, потому что не то, чтобы его стихийная была прям охеренная. Ой, Надзума. Да, наконец-то. Я хочу туда попасть. Мне надо покачать Сару. Мою 3-звездочную Сару. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. Oh my. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and fresh water supplies soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reach the end. Then Damn. I blacked out. But to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. Тебя спас кто-то из Лиюэ? Ah, that's right. I escaped by the skin of my teeth.
The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a Bruh. horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Why? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and Damn. I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liyue Chising. Well, One of fact. the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Блин, босс-файт был легче, чем подход к нему. Понимаю. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule. Loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. Aww. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. У меня есть серьезная причина. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the Охеренно. closed nation policy of Inazuma. And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? Но иностранцам ведь есть куда податься. They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there is one thing you could try. Continue. The raft idea sounds a little on the dangerous side. Plus, Paimon would definitely get seasick. That's not what I meant. You could ask someone from the Crux Fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. You're right. Paimon's sure Beto of all people will be able to get us there. Her crew is super strong. But Paimon wonders if she'll be willing to take the risk. Нам стоит попробовать. The Alcor is the flagship of the Crux Fleet. I heard that it's currently anchored by Guyun Stone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beto. Damn, Бейду. Попробую пока по артефактам посмотреть. Я уже сменила шлемик его на шлем гладиатора, который дает урон, и то, что у меня 2 предмета из гладиатора ему увеличит атаку. Так. Попробую его хотя бы немножко улучшить. Мне жалко тратить ресы, но я хочу сделать малыша Рейзера сильным. Я сказала, я хочу сделать малыша Рейзера сильным. Ой, господи. Блин, у меня что, только однозвездочные хери есть, ёперный. Блин, а это у меня уже 16-е, ёперный театр. Так. Если у меня что-нибудь еще на физурон.
Так. Блин, вот я бы ему еще дала часы на гладиатора, но тут у меня только защита. Просто обидно. Перо гладиатора хорошее, его прокачай. Но оно у меня только на защиту. Оно подойдет Рейзеру. А, есть даже 5-звездочная. А, у меня есть сила атаки. Точно, точно, точно. Так. Тогда я, блин, знаешь, что сделаю? Так. Я про золотое перо. Я тоже. Теперь, по крайней мере. Ой, блин, у меня сейчас, наверное, закончится золото. О, у тебя есть бутыльки прокачки. Да, но я их пока не трачу. Так, пока... Ебать! Что? Я потрачу их на крайний случай, если у меня будут, короче, много 5-звездочных артефактов уже. Тогда, наверное, потрачу. Ебать! Ладно, пока не буду качать его дальше. Блин, опять куда-то... Ай, да ты ж, сука. Телепортируемся в грёбаный корабль. О, какой-то новый персонаж. А, Казуха. Oh, if it isn't the traveler in Paimon. I knew you guys would come. Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Yes, the stars. Ладно. The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. Он случайно не бродячий бар? You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. I prefer other means of entertainment. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally, he opens his mouth and flowers come out instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? Господи. Well, I can't argue with that. Okay, then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. 1,
Competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. 2, Okay. you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. Ага. Ну, тут я уже провалилась. У меня нет глаза бога, но... You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. Если у меня Come here to деньги take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. четвертый ранг, пора Get this. серьезно It's a вкладываться в masterless персонажей. vision. Supplied by myself, as a matter of fact. 45. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? 45-й ранг, а у меня... нет персонажей, которых я бы реально хотела. У него нет хозяина? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Боже мой. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. Also, тебя еще не было на том моменте на стриме, но в том квесте с Данслейвом, где эти маги бездны просто меня убивали, как ни в чем не бывало, я упомянула, что я до сих пор либо нажимаю на клавишу, чтобы переключаться между персонажами слишком медленно, или чтобы обилки включать, либо я нажимаю не на ту кнопку, и, короче, это проблема, которая у меня присутствует во всех играх, и моя медленная реакция, она приводит к тому, что... Да, я могу наиграть в игру, короче, 100 часов все равно играть как полный нуб. Короче, да, это вот что я хочу сказать. Если я не смотрю на клавиатуру, а я не могу на нее смотреть, если меня кто-то там, блядь, убивает, то я, скорее всего, нажму что-то неправильно. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Насчет глаза Бога, по-моему, Нингван не получила собственный глаз Бога, резонировала с пустым. Мне незачем глаз Бога. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? Да ёб твою мать. You Наконец-то мы об этом want to go заговорили. Well, why didn't you say so? Inazuma? No sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless Vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. Договорились. You just want her to take part in your tournament. What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to Inazuma, huh? Я верю в свои силы. Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. Okay, shut up now. Да что ж так... Ой. Так. Что, где-то... Йоку. А где он?
Ёперный театр. Так. Ну ладно, я надеюсь, я туда доберусь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пиро. We are the champions, my friends. And we gonna fight till the end. Ой-ой-ой. Жопа Рейзера успешно осмотрена. Так, так, отдохнем. Точнее, выдохнем. All clear as far as the eye can see. Порой МГИЗ не опасны. Нечего сюда лазить, почем зря. Кто ты? Я дозорный этого корабля, Сюй Люши. Ты, наверное, слишком молодая, истории обо мне не слышала. Да и не очень-то они благовидные. Насчет этих историй. Знакомо ли тебе название «Три чашки в порту»? Когда-то это был безмяный кабак, они еще фирменную закуску подавали. Рисовые шарики, блин. Я тогда проиграл спор и должен был съесть 3 чашки этого дела подряд. Я захмелел так, что когда мы только подняли якорь, я свалился в море. Так тот кабак и стал называться «Три чашки в порту». Ну, а я потерял работу. Никто не хотел брать на корабль матросов и пиоху. Лишь капитан Бэйдоу дала мне возможность начать все сначала. Такие вот дела. Надеюсь, ты моих ошибок не повторишь, путешественница. Гадем. Подожди. Ура! Кстати, хороший кадр. Так. Вот так. Нет. Вот так. О! О! Да ёперный театр. Я телепортуюсь сюда, ёб твою мать. Ой, а куда я иду? Так, ладно. Сколько вообще у меня золота? Так, 300 с чем-то к, ладно. Ладно, перо, сейчас я тебя просто... Не знаю, что я с тобой сделаю. Ага, да, окей. Я не ожидала, что у меня столько артефактов. Ой, блин. Ой-ой-ой-ой. Так, ну да, я могу качать его еще. Но у меня так закончится сейчас артефакт-то. Ой-ой-ой. 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 Так, ну ладно, может вот эту вот штучку еще. Она не очень-то и большая. Ладно. Да ты издеваешься, что ли? Понимаю. Понимаю, да. Угу.
Так, ну если Рейзер после этого не станет имбой, то я даже не знаю. Звездочные артефакты можешь не жалеть. Ну ладно, только мне тогда, блин, на других не хватит. Собирать их, блин, заново. Я жмот по своей природе. Мне жалко. Заебись. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Тем более, что на моей моночке все еще артефакты не прокачаны. И Рейзера хорошее перо. Так, нет, нам пока что не надо другого. Ой-ё. Before we sign up, let's see who the other competitors are. Beto said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? Вот прикольно, вот здесь в этом турнире нужно, чтобы у тебя не было глаза бога, но скорее всего нам не дадут персонажа, у которого нет глаза бога, не так ли? У тебя из 160 смолы можешь по земельным артефактам ходить. Да, могу. Значит ли, что я это сделаю? No. Чай и. Hi there. Are you here for the Crux Clash too? Ой. That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master taught us. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top students. И тогда вы This перестанете master быть of yours детьми. must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. Школа Линшань? You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself anyway. He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. To the Lingshan Да вы clan, что? he teaches a special technique known as force dispersal. Forced dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist, or change the direction of an incoming stone, all without breaking a sweat. А вы уверены, что это не скам? А то что-то как-то подозрительно. Это что-то очень напоминает о фейковых боевых искусствах. Что-то как-то... Не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь. Это типа оно так и есть, но что-то напоминает. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. Такое возможно? Блин, ну точно! Да, вот это... Это реально прям напоминает фейковые боевые искусства. Если вы смотрели когда-нибудь передачи, там, где рассказывается про искусство бесконтактного боя, еще Стивен Сигал таким промышлял. Тот, которого по РЕН-ТВ постоянно показывают, хер знает почему. Вот такое вот. It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. There's no way we could use it proficiently yet. Ребят, вас скамят. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and still have nothing to show for all our training. There's a tuition fee? Of course! This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting increasingly impatient with us.
Бесконтактный бой, блядь. Такая херня реально есть. Ну, не то чтобы это реально, но мастера по этому бесконтактному бою, они есть. У них и есть платформа. Их даже на каналах, там, в программах представляли и все такое. И к ним тоже ходят куча учеников, платят им, понятия не имею сколько, но наверняка дохерища, за то, чтобы они попытались кого-то победить, не прикасаясь к нему. И у них даже есть вот просто, ты сейчас упадешь, у них было такое, что они, эти мастера, в кавычках, показывают свое искусство, они там своих учеников привлекают, там, актеров, и показывают этот бесконтактный бой, типа, они просто наводят на людей, они падают, блядь. И причем в этом участвуют даже сами ученики, которые как бы не понимают, что это скам, но они почему-то ведутся, вот как будто такое психологическое воздействие, что они типа в это верят и сами как-то падают, как бы они не подыгрывают этим мастерам осознанно, они просто вот так как будто настроены, вот да, на человека так легко воздействовать, это даже как-то страшно, если честно. Я не то, что про бесконтакт, я даже знаю некоторых никнеймы: боевой Винни-Пух, удах, терпивной танк. Что? Я такой херни не слышала. Ай, блин, блинский. Ой, так. Recently, though, we heard that a vision bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Может, вам мешает что-то другое? Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Lingshan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of Liyue. Ну, удачи вам. Удивлена, что тут нет опции типа попытаться раскрыть им глаза, но, честно говоря, это в принципе имеет смысл. Ну, людей очень трудно переубедить. See you in the arena. Да, это кто такой, блин? Дзинью. Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? If so, seems I found myself another new adversary. So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a champion. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. Хочешь стать героем? No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far, without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seemed to get on with just about everyone socially. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet, because there's one thing I'm still missing. A vision. Ага. Да. You have so much self-confidence. Ты известный боец? That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So, they very kindly made special arrangements on my behalf. Окей.
I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing, really, to have so many good friends in my neighborhood. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of Kung Fu. As a high achiever by nature, I'm confident I've done enough to guarantee my victory in this tournament. Конечно сможешь. I seem to have gained another fan. Don't let my aura overwhelm you, though. You'll need your wits about you today. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in action. А где третий? Ну, этот уже выглядит как боец, да. Дядюшка Юнь. Hello, are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Мы хотели бы осмотреться для начала. Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Okay. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Горы Тигра? Uh-huh. Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. Bruh. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. Звучит впечатляюще. I told you. Unarmed, outnumbered 2 to 1, but I still got the upper hand. I'm not saying I came out completely unscathed, of course, but the fact remains that I did manage to subdue the both of them, and hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Oh yeah. Uh-huh. Oh my. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Спасибо за ваш рассказ. Mm-hmm. All right, we're gonna keep looking around. I'll see you in the arena, but I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. Эй! 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 Я вообще-то живу миллион лет We're уже. up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just really average. Seems like you've got a pretty good chance of winning this thing. Come on, Блин. let's go sign up. А что, если мы все равно просрем? Choose the village arm wrestling champion, huh? All right, you're signed up. О, ух ты. Так просто. Next, please. What's your name? Меня зовут Сефи. Wait, aren't you? Uh-oh. Did I hear that right? Oh, Is it really them? Я местная знаменитость. Huh? Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to enter the clash? Uh-oh. I have to ask, aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? Юнь с горем пополам одолевает 2 похитителей сокровищ. Путешественница похитителей — это Ху? А? Да. It's really her! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. I wonder if I can get her autograph later. Ой-ой. I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament. Блять, у меня нет глаза бога, но я вас всех расхуярю. У меня нет глаза бога. Really?
but from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Fatui, and always come out on top. Yep, she still doesn't have a vision though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself would have no reason to lie. Now, could I ask you to provide a few claims to fame? It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of the sign-up process. Oh. So far, I've got defeated the ancient god Osail, so that's one. Do you have any others? Я победила предвестника Фатуи. Yeah, and also a dragon too. Put down Battle with Storm Terror. Ой, боже мой. Да. Наверное, другие участники такие. Блять, да пизда. Whoa. О, Might она as well такая declare her the довольная. champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. Uh-oh. By a long shot. Я буду поддаваться, Right. обещаю. Your registration is complete. Now, a brief word about the prize. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize. Namely, a vision. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard of it. Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance then? Мне просто не нужен глаз бога. Well, I'm sure a great hero has an important reason for being here. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. I'll leave you to your preparation. Hey, so Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule in this tournament. Even though you don't have a vision, most people in Teyvat think that you can't manipulate the elements without one. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. You know, just to avoid any misunderstandings. Bruh. In any case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win, even without using any elements, right? Погодите. Погодите. Блин. А если в этом турнире я могу играть только за путешественницу, то... Блин. А она у меня совсем не прокачана. Ой-ой-ой. 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 Ты права. All right, it's showtime. You got this. Ой-ой-ой. You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Готовы. Good. Then please follow me into the arena. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. Her first bout begins now! You? You're the hero they're talking about? Ugh, how am I supposed to win now? Ребят, я 30... У меня 35-левельная. Ладно. What a strange guy. Why was he so confident to begin with? Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. Ну подождите, это же еще... В смысле? В смысле? Нам надо было... Я думала, это типа... Это типа несколько боев. Окей. Ладно. I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? She totally dominated that guy and did it with style, too. Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Нет, я просто 31 левел.
Well, I fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show she put on just now, she's more than convinced me of her ability. So come on, we all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. You fought well. All right then. Bruh. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but I guess I shouldn't put you on the spot like that. You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liyue's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. Не понимаю, чего все суетятся? Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? Bruh. So, I'm putting you straight through to the semifinals. Да ёбаный в рот. But we only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. To be fair, Paimon was thinking that too. All right, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're about. О, боже мой. We're finally here, folks. The real show is about to begin. О, нет. The captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so excited in quite some time. Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. Не буду. Very well. Show me that you are ready to push through the storm that lies ahead. All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member that signed you up. She'll take you into the arena. Щит. Your opponent in the semifinals in is danger. new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. Все-таки прокачаться до 70-го My уровня. girl's at the top of her game. She ain't gonna lose. Я готова. Okay, follow me. At last, the moment Oh my we've all God. been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? Ой, ну блин. Or the dark horse? I don't care about the prize. You're a Ой, ё. strong opponent. That's what I'm here for. Ну блин, сделали бы этому челу дизайн покруче, не знаю. Ой-ой-ой. It's a fury. Ну чё, давай. It's a fury. На. Чё, не такой крутой уже? It's a fury. Ой, чё так больно-то? Бля. О! Это похититель сокровищ! Sweating all over. It's a good feeling. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Ты тоже неплохо сражался. Right. For a moment there, Paimon was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once, when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. But mine never came. I lost Damn. interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. I don't envy it.
Блин, так вот почему он такой мускулистый. У него просто глаза бога нет. А те, у кого он есть, они обречены быть твинками и милашечками. Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless vision? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters and see who was the strongest. Only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the pleasure of experiencing defeat. Wow! Now that's true strength talking. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. I will be stronger next time. И я тоже. By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick. So don't get too cocky. Бра. Я теперь волнуюсь. There he goes. Maybe we should ask around, see what we can find out about our opponent in the final round. Ладненько, я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, спасибо, что зашел. Бай! Ah, it's you! I watched your match. What a stunning performance. I myself was eliminated in the third round. Shame. If only I could have advanced one more round. Aww. Maybe next time, huh? By the way, do you happen to know who else advanced to the final round? Why, yes. He's the same one who defeated me. He is a formidable opponent, quick on his feet and swift to take advantage of his opponent's missteps. I faltered for but a brief moment, but before I knew it, he had me on the floor. Given my stature, I have no fear of squaring off with physically strong opponents. But faced with a nimble, agile opponent such as him, I found myself completely out of my league. Still, I'm sure he'll be no match for you. Ладно. Отлично. Well, where did the other guy go? He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. There was blood all over the place. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, "Why didn't you dodge?" But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. "Why don't you dodge?" they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. Чел, ты. А как прошел твой бой? Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed and I had to forfeit. I don't dare tell my master about this, otherwise I'd never hear the end of it. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment. Oh, all right then. Hope your buddy makes a swift recovery. Oh, Hang in боже there. мой. Thanks, I'll do my best. We still haven't got any useful information yet. You gave an outstanding performance. Truly commendable. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind. And it could have cost you the match. Prediction. Он будет нашим следующим оппонентом. Типа в Инадзуме же идет охота на глаз бога, и, возможно, у него глаза бога сейчас нет. Ладно, просто prediction. But you were quick to adapt Нет, and все, managed to блин. claim victory over your Блин. opponent. Все, That is a most invaluable skill. моя теория в говно. Проницательно. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet. Shut up. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? Это точно. We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals?
Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. What's the matter? Oh, really? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? Мы должны добраться до Инадзумы. If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quieter, shall we? Oh my. I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around. It is true Это that I am точно. versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. I do possess some knowledge regarding your opponent's particular skill set. Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Это Besides, правда. our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just bravery alone. You betcha! Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also leaves its traces upon you. However, there is only so much that can be discerned from these traces. Come with me. Some post-match entertainment is in order. Нет. Oh. Maybe we can go talk to Beto. Surely she's gotta know something. Нихера себе, блин, уединенное место. Ты чё заебал? Бегать еще за ним, ёб твою мать. И-у-а-и-а-и-и-ау-ай. Господи, гигантская ракушка. Мистер Крабс. Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that Понятно. correct? Понятно, почему ты не мог сказать это прямо. Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known all along. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. Да, но как ты догадался? When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. I mean these things in the truest sense possible. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind, and it is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. Oh my. To think a human could wield the elements without a vision. And not to mention your incredibly complex scent, like that of some mysterious being. What? Hey, stop evaluating us based on our smell. It's weird. Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? Я всего лишь прикоснулась к статуе семьи Архонтов. Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learn to channel elemental energy
and even wield it in combat. Все благодаря дружбе с Паймон. Это правда. It's nothing, really. Paimon just told her whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, she just naturally learned to use the elements through it all. Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something to me. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange. Справедливо. Now then, let's test your skills. Shall we? Бля. Да? Ой. Пиу, пиу, пиу. О, господи, ёперный театр. Sheesh. Your skills in battle are truly beyond reproach. Even with your opponent's speed, he shouldn't be able to overwhelm you. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. Да что ты. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attacks should pose no threat to you. I'm in danger. Спасибо. Я отнесусь серьезнее к бою. Господи. Я отнесусь серьезнее к бою. Please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems, and one will always encounter that which is still Shut up. You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your own? Why are you so intent on exploring the connection between visions and the elements? I desire to know what meaning visions have to the gods, and what influences the gods' decision to grant humans these visions. My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any questions you may have regarding Inazuma. Я хочу знать ответы на твои вопросы. So that's what you're curious about? Then allow me to tell you more. As you well know, a vision hunt decree is currently underway in Inazuma. Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably, sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. In the outset, supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro-Archon now doubt these criteria? Or even the act in and of itself? Not to mention, with no new Electro-Visions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer something of the Raiden Shogun's feelings on the matter. She sounds less like an Archon and more like a tyrant. As far as I know, she is an Archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? Чё она типа добивается тогда? Вечность кому?
в себе, ну, она и так вечная, люди не вечные же, и в чем тогда прикол? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh? Have you encountered the Electro Archon before? Это не точно. With time, we will change. But the Shogun will remain the same. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. Ah, the time for your match is approaching. Oh, right. Спасибо, что потратил наше We got so время. distracted talking about Inazuma that Paimon forgot all about the tournament. If you have no other matters to attend to, then we can return together. Конечно, пойдем. Very well. Let's go. I wish to see who will obtain the vision. Нам не нужен глаз Бога. Зачем он нам? Что? Подожди. Why isn't he here yet? О, Never mind. это не We can ты. start by making your entrance first. Everyone, listen up! Your attention, please! We've reached the climax of the Crux Clash. This is the final match. We've seen many exciting battles today, and now, at long last, the two finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen her, her reputation knows no bounds. Well, She damn. strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of her name causes even Fatui Harbingers to turn pale in the face. Ah, Introducing Liu's traveling hero! Мессила. Wow! I've been waiting for this Я moment. второй участник, I'm блядь. sure everyone witnessed her thrilling match in the semifinals. But today's final round will surely take things up a notch. As for our other combatant, he still hasn't arrived. Oh, come on, what could be taking him so long? You can't just forfeit for not showing up like in previous rounds. This is the finals. Apologies, everyone just sit tight. Может, он перепутал время? We've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Wait a moment. Something doesn't seem right about this. Captain Beto, Что же? perhaps we should check on the prize. О-о. Traveler, come with us. О нет, его что, украли? Блин, ну ребят, вы чё? Let me see. It's gone all right. Бра. The vision is missing. Huh? Как вы это Somebody допустили? Who would dare do such a thing in broad daylight? We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beto. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. Да что ты говоришь? The culprit has only acted recently. They will not have gotten far. The vision was the prize Ладно. that I had offered, and it was my responsibility to look after it. I will be certain to get it back. Well, if you insist, I'll leave the matter to you then. I'll stay here and try to offer some explanation to all the spectators that came to see the match. If you would, please come with me. Ничего не поделаешь. But we're on an island. Where could he have possibly run to? Come with me. I can sense the winds are coming. Ладно. Как твои ветра нам помогут вора поймать? Чего? О. Нет, только не это. A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there, we can continue our search for clues. Так. Уи. By the way, what made you suddenly think of checking the price in the first place? Так. I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop?
You'll see shortly. Ой, да что ты говоришь? Да, да. You can't run! So soon. Ой, блин. Нифига себе, блин, ну ты даешь. Так, я иду отсюда, я иду отсюда. Judgment. You can't run from death. Окей. Let the show be. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. А, то есть это не... You can hear не that потущик. What does it sound like? Hubris. This way. Follow Блядь. me. There may be Блядь. an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Да вы что, издеваетесь? Ай, блин, близкий. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Да уж, конечно. Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Пиу, 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 пиу. А можно вы не будете тут все портить, а? Ну, что вы. На, гори. Гори, говорю. Чё ты не сгорел, собака? The wrong test subject. А? Ау. Race you! You caught up with me? How is that possible? What the fuck? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me. No boat could ever Bruh. match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Drat! If I only had a vision. Or if I could activate this one, then you'd never be able to catch me. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature's gaze. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into, and on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing you. In other Я words, по фактам you раскидал. failed to meet any of the basic criteria for a grand heist, namely speed, stealth, and style. You... But most Yeah, disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine, fine. I admit it. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was full of a bunch of lousy fighters. I fought my way to the finals and... Aha! So you were supposed to be our opponent. I'd intended to win the contest through skill alone all along.
But then you showed up. After watching the semifinals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up on the vision so easily after coming all this way. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to catch up to me. Тебе некуда бежать. Сдавайся. Dread. This should have gone differently. Не сопротивляйся, будет только хуже. I know an empty threat when I hear one. Отдавай глаз Бога и можешь идти. Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless shell to me. You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Bruh. You're not serious, are you? Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of the captain of the Crux fleet. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot iron. Yeah, but... Whoa, whoa! We don't need to go that far, do we? I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. I'll risk a fight. What the... Let's dance. Yeah. Just you watch. Vicious. No, no. Do what you want, but please, don't brand my forehead, please! He has persevered to the bitter end, and now death looms near. Yet still the gods do not bestow their favor upon him. Put down the vision and leave. I've changed my mind. No further punishment for you. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable, and fits the way of the samurai. No need for that. Thank you for releasing me. You truly are generous. Бля. Huh? Paimon doesn't get it. Were you just trying to scare him? I take no pleasure in frightening others. I was just testing all possibilities while the vision remained in his hands. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. I thought it may be an opportunity for him to awaken the vision. But unfortunately, nothing happened. Ты планировал это заранее? Yes. I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him for this experiment. I've tried many other methods in the past, though few tales tell of a masterless vision reawakening. Погодите, то есть этот приз изначально бесполезный? Типа пустой глаз Бога можно просто не пробудить? В итоге что получается? В этом турнире большинство людей просто за пустышку сражались, да? Типа за какой-то призрачный шанс его пробудить. After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is impossible. Come, why don't you give it a try? Let's see if you can give me the answer I'm hoping for. Давай я попробую. The vision didn't seem to respond at all. I see. So you are also unable to rekindle the vision. No matter. This was expected. I suppose this vision is still mine to take for now. Почему ты стремишься пробудить его? Yeah, what's the story behind this vision anyway? The story begins with an old friend. Oh. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied,
There must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. God damn. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. Aww. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Aww. Жаль. Perhaps one day, I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. Kazuha. It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. Пойдем. Allow me to gather the wind for us once more. God damn. Теперь я могу полететь в Инадзуму. Huh? Did Beta leave already? Maybe she went back to her ship. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Ой, блин. Captain Beto was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. But still, Captain Beto was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified, and our hero here is the champion. Yay! I thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. О боже. Теперь вы поможете нам попасть в Инадзуму? Yes, I believe so. Though Captain Beto is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. She is a woman of her word. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been made. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Damn, boy.
Так. Что у меня за достижение? Что за достижение? Их нифига себе, блин. Так. Это мы забираем. Примагемчики, мои примагемчики. О! Найс. Так. Что-то еще, наверное. Видимо, нет. Так, тогда я... I'm hungry. Let's hunt. Так, пожалуй, я, наверное, немножко пофармлю артефакты и на этом закончу. Потому что уже много времени прошло. Надо как-то эту смолу забить-то. Так. Где там у нас артефактики есть? О, может, лучше книжки. Книжечки тоже надо бы мне получить. Так, нет. Я все же немного понижу свои стандарты. Понимаю. На. Nice and spicy. Eat this. Pew 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 pew. Ау. Да елки-палки. Boba, get them. О. Не, пожалуй, надо бы что-нибудь на артефакты. Так. Так, здесь артефакты на эффективность лечения хороши. Да, было бы неплохо такие получить. I'll protect us. О, Господи. Так.
Поехали! Ух, ё. Ой-ой-ой. О, как хорошо. A new job. Get cross. Так, ну-ка, убери. Ой-ё. Let the show. Another Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Пау-пау. Пиу-пиу. should. Another device might be wrong. Пиу. Fry. Ебать! Judgment. Shiver. That tingle. Fry. I'll protect us. Come on. We can do it. That tingle. Да вы издеваетесь. That tingle. I got careless. О, боже. Да вы издеваетесь. That tingle fury. Let's dance. We'll talk. Another test of tingle. Ой, блин, нет, Что? вы издеваетесь, что ли? Light us out. I got careless. That tingle. That tingle. I'll protect us. That tingle. So soon. That tingle. That tingle. Да вы заебали со своими... О, да, Дингл, блин. Нет, Careless. didn't. I got that. Да вы издеваетесь, что ли? Off with you. You can't run. What a nuisance. Picked the wrong test subject. Вау. Judgment. Вопрос, а хули они такие сильные, блядь? You're toast. Off with you. Punishment. Yeah. Yeah. You can't run. Is this my final Понимаю. job? Nice and spicy. Race you. Off with you. So soon. О, боже мой. Out of the frying pan, into the fire. Понимаю. That tingle here. Prepare yourself. Leaving so soon. Да, скорее всего, надо бы начать сначала. Капец. Блин, обычно у меня это... Обычно у меня это подземелье как-то получше шло. Вот гадство.
Ладно, попробуем эту. Go, Barbara, go! Ну, я нажимаю все кнопки. Опять. И что я выбрала? Я чуть ли не выбрала самый абсосный, блин. Don't disappoint me. Ту-туру-ту-ту. Ладно. Sooner we're done, the better. Judgment! Give up. Ой-ой-ой. You can't run! Lights out. Блин, а можно по мне не попадать, а? Ну, пожалуйста. Ой-ё! Don't waste my time. Yeah! Submit. You dare to hit me? Нифига себе, блин. Нифига себе! Да вы задолбали! Мне стамины не хватает от них уворачиваться. О, боже мой. You can't run! It's nothing. Ладно, я думаю, что на этом все, потому что у меня просто нет сил. Просто их нет. Конечно, мне какую-то херню дали. Интересно, сколько у меня теперь гемов? Найс. Ау. Радость. Что за сообщество-то? О. Понимаю. Ну что ж, на это, в принципе, и все. Well, dang.
В общем, спасибо всем, кто смотрел этот стрим, кто общался в чате. Завтра будет стрим по паладинцам. Попробую поиграть за нового персонажа Никс. Если, конечно, его не будут инсталокать. Да, что-то с каждым разом, когда я играю в геншин, я становлюсь все злее и злее. Пауакарас уж все. Всем спасибо, стрим окончен. Пока!